The UNDP Assistant Administrator, ECOWAS Mission and Aulin Chapter pays a courtesy call to President Adama Barrow. That was the last news. The last story from our news bulletin last night. And of course, like I said, we have a guest in the studio to talk to us about Mpox. And this individual is from the Ministry of Health, Miss Bintou Cham, from the Ministry of Health, to talk to us about Mpox, formerly called the monkeypox, which is a disease similar to smallpox caused by viruses. So it causes flu-like symptoms such as fever and chills and a rash that can take weeks to clear. To know more about this thing, let's talk to, should I say Miss or Mrs.? Good morning, how are you? Good morning. Was I right to say Miss? Yeah. Okay. Dag mo nduru bachelor sax yow. Bala nga jógee fi naa la may jabar. Naa la may jigéen tey. Because maa ngi fi am bachelor yu bon yoo xam ne ni ku leen dimbale wu duñ dem. Xam nga am na yenn moto am na yenn moto yoo xam ne soo leen pousse duñ tàkka. Dugal caabi du tàkka de bachelor yooyu laa fi am. And I can name names man moom suma yoon ci golo bu puudar. Muy góor ak jigéen. So how are you doing? I'm good. You're right. It's good to be here. Good to be here. Good to have you as well. Thank you. And of course, we are so excited, because we have to talk about Mpox because realizing we have recorded our first case. Yeah. So and that is definitely it's worrying because Mpox dakhala mel ak yooyu. But can you take us? I just talked about the symptoms and whatever, but a brief history about this Mpox disease, and then you see that more everything. Thank you for having me. Mpox is a disease that has been existing in the world for quite a long time because it was first identified in monkeys. I mean the Mpox virus in monkeys back in 1958, and that's a quite long time ago. But over the years it has evolved a lot, and recently, like, we call it Mpox. Before it used to be known as the monkeypox. But because it is not just exclusive in the in monkeys, the name has been quite twisted to be referred to as Mpox instead of the monkeypox. It is a viral disease that is caused by the monkeypox virus, and it affects humans, it affects animals. It's mostly found in monkeys and rodents and some other stray animals like dogs and cats that we have in our homes. And human beings can contract Mpox just like the way we have it in the Gambia. So back in 2022, WHO and Africa CDC realized that some countries in Africa have been having raised cases of Mpox, and they decided to consider it an emergency. Okay. It is not an emergency of like an epidemic that the whole world is facing, but it is mostly like an endemic that Africa is faced with. We have seen cases of Mpox in countries like Liberia, countries like Guinea, countries like Nigeria, Sierra Leone, and now the Gambia. And since last year, 2024 until now, the Gambia has done a lot of efforts in ensuring that the Mpox virus does not get into our country. But these are things that are sometimes beyond our control because people keep going and coming. So with that, viruses can just come through without knowing how or when or where. But we were lucky to see that since last year until now, every case that we suspect and test, it turns out to be negative until last month when we had recorded our first Mpox case, which is responding to treatment right now, and we don't have any more cases yet. A male or a female? We would like to keep that secret. Okay, good. Thank you. But I want to talk about something as well, because understanding it's from animal to human. So meaning mostly. Yeah. So meaning it's a zoonotic disease that can transfer from animal to human. Yeah. So as far as I'm not a first case, is it safe the way we live with our pets, the way we handle them or whatever? Do we suspect any case among some of these animals, or the only case being is she did link with this whatever, I wouldn't suspect, or do we have to say something about our relationship with some of the pets we have in our homes?
concerning this disease? Yeah, you know, like I said before, we have the mpox virus in animals, but that does not mean that it is only exclusive to animals. Okay. We can have it, for example, the person that is positive of mpox is not like someone who got it from an animal. Okay. So it means that the human to human transmission is in fact much more like faster than the animal to human. Most of the times, the people who can contract mpox from animals are the ones who consume like monkeys or rodents, and in the Gambia we can say that most of our people, I will not say all, but most of our people don't consume like these bush animals anyhow, even though some people do consume them, but it is limited. Like the percentage of people in the Gambia that will eat monkeys is not the same as the people who would eat it in other countries. Yes. So for other countries, one would be like, okay, if you eat monkeys, you can get the mpox virus if the monkey has it. And as you're talking, we are seeing some of these images on the screen. Exactly. So that is exactly some of the symptoms of an mpox disease. Yeah, I think it's very important that we discuss like the signs and symptoms of mpox, so that when people see those things. Exactly. That's why we have some of these But images. again, it's important that we understand that there are a lot of diseases or viruses that can get into your body and show rashes. It does not also mean that every rash on your body is mpox. Okay. People would think that, okay, I have started seeing signs and symptoms or rashes on my skin, perhaps I have mpox. Sometimes you see rashes, but it's not mpox. So what is peculiar about the symptoms of mpox is that you show rashes, but first it shows as lesions and red sores on your skin. Can you say that in the local language? Waaw sa der bi dafay commencé di xonxa. Waaw balaa muy xonxa doomu jàngoro mpox su duggee si biir yaram bi da ngay gis sa yaram bi di tàng, ngay am boppa buy metti, parce que doomu jàngoro bi su duggee si sa biir yaram bi da ngay gis ne moom dafay xee soldaar yaram yi. So soldaar yaram yi suñ demee ba mënatuñ xee, yaram bi dafay bàyyi xeex bi. So mpox bi dafay am doole mu sax. Loolu su yàggee nga gis tàngaay bu dee am si biir yaram parce que dafa mel ni xeex. Loolu dafay génn si sa kaw der bi, yaram bi commencé di xooxa. Su xooxee mu mel ni lu futa. So dangaa gis yeneen picca yu mel ni picca yu waga yooyu dañuy xesen, waaye mpox moom dafay metti. Bëggoon naa laa laaj waga parce que waga nii la daan mel. nit ñi dañ ko daan am xam naa ni tey toog fële ne kon ñun yàgg nañu gis lii parce que li yàgg na am. mën na ko gis waaw moo tax ma ne picc yi bari nañ waaye duñu benn nit mën na ko gis mu yaakaar ne lii da ngeen di toog fii rek naan am nañ feebar bu ees dara eesut si lii waaye feebar mënuloo xam lan la donte xamuloo su fekkee ne xamuloo doomi jàngoro bu koy koos. waaye mën nañu jàpp ne bii dafa xesan waaye bii dafay métti. bii dafay métti. mpox dafay métti te tamit. waga for example wala yeneen picc yi da ngay gis da ngay war a xesan fii mu laal feneen pour mu mën a am waaye mpox yaram bi yëpp a koy feeñandoo benn yoon te moom du bàyyi fen da ngay gis ba si diggi loxo yi si tànka yi si kaw boppa bi si kanam bi du bàyyi fen yow nag non mpox picc yi ñëpp ay génnandoo benn yoon da ngay gis sa yaram bi yëpp jékki-jékki rek feeña mu jékki-jékki rek feeñal ay picc everywhere yal nañu si yàlla musal amiin awa laaj ko parce que man tiital na ma comme que du bàyyi fen kay tiital na ma waaye jarul ngay tiit parce que nekkut ne is so deadly gis nañ fi ay feebar yu bëri bëri yoo xamante ne dañ deadly waaye mpox is not that quite deadly waaye it's important ñu bàyyi si xel am na léegi su fekkee léegi ban age group la dee gën a affect ak tamit lan mooy période bi pour mun koo faj. dafa naa loolu am solo la age group boo xamante ne la mpox dee gën a sonal mooy xale yi ak ñoo xamante ne dañ màgget képp ku nekk mën na koo am nag loolu miinul ne xale yi rek ak mag yi ñoo koy am ku nekk mën na am mpox soo amee contact ak ku am mpox yow mën nga koo am waaye age group boo xamante ne ñoom la dee gën a sonal mooy xale yu ndaw ak màgget yi ak jigéen yoo xamante ne dañ dee kumba parce que ñooñu dañ nekk si stage boo xamante ne seen immune system bi is already weakened xale yi seen immune system bi strongut mag yi most of dañ dem ba seen immune system si léegi mënatul xeex bu baax ndey kumba yi ñoom tamit dafa am leneen lu nekk si ñoom ndey kumba su demee ba am mpox mun na tax sax ba mu am miscarriage wala doomam mi am complications
so jar na torop ñun ñëpp ñu bàyyi si xel waaye surtout si xale yi si mag ñi ak tamit ñu am immunocompromised systems yi mooy ñoo xamante ne am nañ yeneen feebar ay diabetes ay hypertension ñooñu ñoo war a gën a bàyyi xel mpox feebar bi waaye tamit ñun ñëpp ñu bàyyi xel ñu xam ne lii xeexi ñëpp la suñ gisee mandarga yi maanaam picca yi ak lu ni mel ñu oote wala ñu wax borom mu dem si lopitaan bi waaye nag buñ tax nit ñi tiit comme yow ni nga ko nekk di waxee mun naa am nit dégg ko mu foo ne feebar bi su ma ko amee damay dee wala su ma demee lopitaan waaw waaye gis nañ fi feebar picca yu bari moo tiitatuma xam nga li moo tax waxtaan ne li moo tax war nañu génn dem ci gox goxaan raise awareness ak whatever parce que man su ma tiitee doesn't mean ne man maa tiit but su ma ne tiit naa nga ñëw jaar ak man fi nga jaar nit dina understand ne warut a mën a tiit ci lii parce que li war a tax nga tiit mooy loo xam ne mënuñ ko faj ci biir réew mi xam nga la nañ ko saafaralee ba donte léppay génnandoor tam dañ ko faj parce que nit am na ko ci réew mi te ko mu ngi respond to treatment even though xamuñ kan la because the issue of secrecy fii nii but man dama fiiloon ne xëy na mën nañoo xam ndax góor la ndax jigéen la ak ndax ndaw la ndax mag la that doesn't mean ne dafa génne identité because duñu am image bi duñu xam turam waruñu ta xam turam waaye war nañoo xam ndax góor la ku ko am jigéen la te first case bi fu ñu ko confirmé mooy Fajikunda waaye kooku dëkkut Fajikunda dafa ñëwoon Fajikunda si lopitaan mi ñu collect sample am bi jël ko fu mu nekk nii depuis buñ ko confirmé ba léegi mu ngi receive treatment normally te mu ngi recover mpox nekkul ne dafa déerli comme ni ma ko waxee waaye li tax ñu ngi waxtaanee mpox nu muy wàllee moo gaaw it's a very contagious disease mun naa toog fii ma jóg su fekkee ne am naa virus bi keneen ñëw toog fii mu jël ko nekkul comme COVID-19 where si bakken yi rek lay dugga comme si lungs yi and it's not just airborne mpox can be passed through the air, it can be passed through droplets, it can be passed through like touching surfaces, any skin to skin contact with someone that has mpox mun nga am feebar bi foofu. What of those that are fond of sneezing in public? Sahat public. Should we go back to the habit of wearing face mask? We don't pray for the outbreak to get to that. Right now, what we are trying to do is to contain it, to ensure that it does not pass the first case. Because as it stands, the Ministry of Health has established structures that will go and trace every contact that going to confirm ak people in the past weeks. Pour ñu gis ñu test ñooñu ñëpp and alhamdulillah we have had about 75 suspected cases but all of them have tested negative, which is a very good improvement. Thank you, because the last time I was at Kanifing General Hospital, I realized that they were on the training. So all that all that is towards. I was there that night. We only hope ne si mom kese la mo because kinum ko waxe from it comes and need to toge fini su joge kenen because fini Gambia fini mun na wax ne su fekke 100% la. 80% be a public vehicle lañ day use. The public vehicle nit ñi kii dafa toog. jóg keneen ñëw rek du ak tàngoor bi da nga toog ñaxatoo rek am loo fa bàyyi. We only hope that everyone will be safe from it. And to be honest, doesn't mean that nit ñi dañoo tiit because of wax jooju dañoo wane ne loolu daf dee am but it's not a deadly disease. Doesn't mean soo ko amee tam da nga dem dungu si déedéet parce que ki ko am na ko ba pare ñu ngi ko ngay response treatment. So feebar la rek waaye li ñoo mën a faj ci biir réew mi la may mën a dafa am loo bëgg a laajte. Yes, it's about the medication. Is there any specific medication bi nga xamante ne dafa am for that mpox? Like whether am na cure? Yes, because gis na dem fii most of the time so amee rashes on your skin, the only thing that goes to people's mind is demal baxal lifin cassia never die. Yes, jël ko nga sotti sa yaram bi and all and it works. I don't know. Yeah, it works. No, it does not work. It does not work. Okay, it does not work. It actually works for like what happens is that if you first I'll answer the question. There is cure for mpox. Mpox has a cure. So mpox nga dem si lopitaan bi dinañ la jox garab buy mun a tax doomi jàngoro ba mu deñ si sa yaram bi. Loolu mooy difference bi ak utilize cassia yi jamba kasala yi nevada yi soo demee nga jël yooyu because they have an element of something that can
treat somehow in them, but we don't know exactly how to use them. Okay. So jëlee loolu. Issue of dosage. waaw du dosage rek mën ngaa jël kasiya nga baxal ko. léegi su fekkee ne sa yaram bi commencé na di feeñal ay picca yow nga dem nga sangoo loolu because kasiya dafa wex wala dafa am leneen si biiram te virus bi nekk si sa yaram bi bëggut ko mun na def mu wow déedéet mun na koo sangoo sax sa picca yi wow waaye est-ce que virus bi nekk si sa biir yaram bi génn na su fekkee ne génnut yow xamal ne lii is just a sign lii mandarga la am nga feebar si sa biir yaram bi waaye su fekkee ne feebar bi si boppam lu koy cause génnut yow mun nga dem di wàll ñeneen nga yaakaar ne tane nga fekk tanewuloo ngay wàll ñeneen di wàllaate ba like it will just continue spreading so li gën a important mooy képp koo xamante ne commencé nga di gis like rashes or any sign of mpox or any feebar si sa biir yaram bi dawal nga dem si lopitaan bi suñ la testé dinañ mun a xam ban doomi jàngoro moo nekk si yow because maybe you can even use the never-die leaves or the moringa leaves or the cassia leaves like neem leaves nga dem nga sangoo ko wala nga naan ko virus bu nekk si yow mu react mu bàyyi waaye there are other viruses yoo xamante ne those plants could even make them stronger. So we don't know that. Thank you. Until we establish it, it's better to go to the hospital. So gisee nit muy wane lii bu ko wax da nga am mpox. Most people do that also. Nga gis nit mu commencé di wane ay rashes rek nga ne ko ne yow fo naa feebar bi noonu woon si télé bi boobu nga am. So we should not do that. Soo ko waxee nit dafay tiit. So just a quick one because chicken pox tamit so they am the same similar. Similar symptoms. So what's the difference? Because nit muna mo am chicken pox when you exactly. The difference is similar to smallpox. Because chickenpox. Smallpox has been eradicated in the world for quite a long time. Why is chickenpox? Then could they faral digis in Gambia many times. Why is chickenpox? The difference it has with mpox is that the viruses that cause them are not the same. The effects it has on the immune system also is not the same. Nit mën na fi am chickenpox nga gis ko sa yaram bi commencé di futa nga mel ni comme ndox bu tàng moo tuur sa kaw. su tojee rek nga gis ndox muy génn. So it's not the same. Boobu mën nga koo am mu weral boppam sax wala nga dem lopitaan ñu jox la some few medications nga tane. It's not as contagious as mpox. waaye nag soo ko amee tamit bul toog demal lopitaan. Because these are diseases. Virus buy costly ak buy cost bi du benn waaye mun nañ similar torop yow doo xam lan moo la jot. ñii nañ bàyyi xel nekk fii dinaa damay sangoo Dettol wala damay sangoo xorom wala damay sangoo cassia loolu du faj problème bi. lu ñuy def mooy ñu gaaw a dem lopitaan wala ñu call 1025. Ministry of Health am na 1025. soo leen koolee dinañ very well soo leen koolee léegi dinañ la uyu suñ la uyee dinañ la wax. xam nga ne am na ñoo xam ne ni they have this mentality am na ñoo xam ne waxuñ dara si conventional medicines. The only thing that they believe in is herbal medicines. moo tax waral nga dégg noonu demal sangoo lii demal def na and it works then but that doesn't mean ne dañoo sukkandiku ci loolu because the world is evolving dañu am some conventional medicine yoo xam ne it is scientifically proven to be successful in curing some of these diseases and I think people need to definitely waaw xam nga ñun duñ ne Ministry of Health am na sax a traditional medicine unit. Soriwuñ leen fii sax. waaye loolu daf lay woon ne ñun we're not against traditional medicine. duñ dee wax nit ñi sax comme fajum nit ku ñuul baaxul. parce que fii lañ ko fekka. baax na waaye nekkul ñëpp ñoo xam naka lañ koy user. soo jëlee garab wala nga jël ay lu nekk. nga ne lii fajum nit ku ñuul la suma maam daan na ko use su gisoon ay picca mun na am picca yu doon génn ci sa yarami maam ak yow bi ngay gis léegi du benn ñu nekk di ceeñee noonu la taxawaalu rek la fi nekkee woon yow yaa naan suma maam te maam taxawaalu la fi nekkee woon am nga comme ñu nekk di gisee ci screen bi gis nga lii dafa commencé di xonxa force so li bokk na ci li nit ñi mën a xool ñu xam na lii dëgga nuroo na ak mpox wala du mpox so nañ ci bàyyi xel. Is it advisable
Because then they guess that most of the time when people develop the issue of this rashes on their skin, what the only thing that comes to people's mind is bomba ko jelal jumping up. Da nga gis ko xamne yaram bi mu ngi am picc dañu jël drotel comme da def waga rek moo tax ma ne nit ñi dañu war a understand waga ak mpox du benn wala picc am na picc buy xesen soo koy socca da nga ko dee enjoy fekkee ne sax daf lay metti waaye gis nga suy metti kenn du ko try ak mpox kenn du ko socca wax nga dëgg soo jëlee njampe nga ne da ngay socca sa picc mpox kenn du la ko waxat nga ñëw tax bay fos waga bi dafa xesen waaw xesen sooy socca dafa ne fekkee ne daf lay metti sax waaw nga am yenn fungal infection si alors ça start ngay difin mu neex be te fekkee mu ngi after fa be xonxa mu ngi mu neex comme forox neex rek day lekkalu forox be pare mu ngi neex par waa bi ngi forox neex bi soo ci rek am problème ni daal lañ bàyyi xel trop am ñu gaaw a dem lopitaan suñ commencé gis any change ci seen wér gu yaram ñu dem lopitaan suñ gisee kuñ xamante ne tamit dañ ko suspect buñ la wax da nga am mpox nañ call 1025 wala ñu advice la nga dem lopitaan ñu bàyyi xel ci raxas loxo yi tamit Thank you very much. Thank you very much. Waxtu jàmm nañu